Welcome to this special session on the first National NCD Conference. In this special session, we have 11 speakers, and I will be moderating the session. We'll be joined by the chair of the session, Professor Dr. Rashidi Mahbub, who is the former president of Bangladesh Medical Association. We also have our chief guest, Honorable Minister of Planning, Mr. M. M. Annan. We will also be joined by one of the members of the parliament, Professor Dr. Pran-Gopal Datta, who will be the special guest of this session, but he will join us virtually. We have 7 guests of honor, and welcome speech for this session will be given by Dr. Raghuvangshi, who is the Chief of Health of United Nations Population Fund. So I would like to call upon the guests of honor who are present here, the special guests, the chief guest and chairman to the dais. So may I request Professor Dr. Rashidi Mahbub, who is the chair of this session. Please, sir, take your seat in the dais. The special guest for this session is Professor Dr. Pran-Gopal Datta, and I already mentioned that he will join us virtually. May I also request guest of honor, Professor M.A. Foyce, former Director General of the Directorate General of Health Services and Professor of Medicine, to take his seat in the dais. I'm not sure we have Mr. Helaluddin, Additional Secretary and Joint Chief Planning Division of the Ministry of Health and Family Welfare. We are still waiting for him, but I would like to request Professor Dr. A.B.M. Muqsidul Alam, Principal, Shohid Sohrawardi Medical College, to take his seat in the dais. Professor Dr. A.B.M. Muqsidul Alam. May I also request Professor Ferdowsi Begum, President, OZSB, to come to the dais. In this session, we also have, 2 recorded presentations, which will be short. So one of the recorded presentations is from Sir George Elaine, who is the Director Emeritus of the World Health Organization. He also served as a member of the Special UN Commission for Non-Communicable Diseases. And we also have another guest of honor, whose recorded presentation will be showed with Professor Dr. James Miller, Deputy Vice Chancellor of Glasgow Caledonian University. So ladies and gentlemen, during the past 2 days, we have listened to various presentations. Different speakers has talked about the importance of non-communicable diseases and the ways to prevent and control non-communicable diseases. Now, in this session, we will listen to our policymakers, lawmakers, and our think tanks who are passionate and who have been pioneering non-communicable disease-related programs and interventions for a long, long time. So, and this is an opportunity for us to listen to them, and they will help us, give us directions so that we can better prevent and control non-communicable disease in our country. So without further ado, I would like to request Dr. Raghuvangshi. So, Dr. Raghuvangshi, are you with us? I don't know if you can hear me, but I'm there. Okay, thank you so much. I would like to request you to deliver your welcome speech. Dr. Raghuvangshi is the Chief of Health of United Nations Population Fund in Bangladesh. Thank you, Dr. Raghuvangshi. Thank you, Director of Ceremony. It is my privilege in this a very august gathering and a very important conference seminar of its kind. And it's my real pleasure to be delivering the welcome remarks or speech or welcoming all of you to this meeting.
So let me begin my formal welcome to all the guests and Honorable Chief Guest, Mr. Manan, MP, Honorable Minister, Ministry of Planning, Honorable Chair of the session, Professor Dr. Rashid E. Mahboob, and all other distinguished guests present here today. A very good morning to all and sincere thanks for joining us today. On behalf of the organizers of the first National Conference on NCDs, non-communicable diseases, I welcome you all to the inaugural session of the third day of this conference. Before I start, I want to specially thank all the organizers, NCDC, Director General of Health Services, Bangladesh Non-Communicable Disease Forum, Clinical Research Platform and Bangladesh Health Reporters Forum, and all the partners who have made this conference possible. This is a timely initiative to reflect on factors amplifying risks of NCDs and integrate our commitments in its prevention and control. Non-communicable diseases are a threat not only to economic growth, but to all the Sustainable Development Goals 2030. 70% of deaths in Bangladesh are attributed to NCDs. With an increasingly globalized world, longer life expectancy, a rapidly changing climate, and increasing levels of urbanization, we are witnessing shifts, both demographic and otherwise, that see the burden of NCDs rising in all nations. The underlying causes of NCDs, manifestations of these diseases, and their management are all multisectoral and affects all demographics. While UNFPA's focus is on improving sexual and reproductive health and rights, we recognize the importance of taking an integrated approach to tackle underlying issues affecting health and well-being of most vulnerable women, adolescents, and youth, and especially adolescent girls. A particular kind of non-communicable disease that UNFPA works very closely on is cervical cancer. This is the second most common cancer among women in Bangladesh and is estimated to kill an estimated 5,000 women annually. UNFPA has been working very closely with government to establish screening services and also on developing the treatment pathways, the referral pathways for early detection and, of course, management of cervical cancer in collaboration with OGSP and DSMMU. However, there remains a significant gap in the actual management and treatment of the cases. This is an issue of equity, as those who are left without the means to support out-of-pocket payments for cancer are the ones most at risk. A great deal of progress is required to bring this kind of health services needed by individuals suffering from NCDs in disadvantaged regions, and to ensure that when care is made available, it is subsidized to be made affordable by marginalized individuals. I would like to urge the NCD community gathered here today to discuss and identify ways in which Bangladesh can create robust treatment services for cancers as part of a universal healthcare package that will benefit the most marginalized in accessing services that they are so desperately need. UNFPA has stood alongside and will continue to stand alongside the government of Bangladesh to bolster the country's health infrastructure. UNFPA is organizing a scientific session on cervical cancer today at 12 p.m. I urge all of you to join the session to learn more about the challenges that we face on the ground while implementing services and to contribute to the discussion about frontiers in cervical cancer care and management. While I have emphasized on cervical cancer, as I mentioned that this is one area on NCDs where UNFPA works very closely. But I would also like to take this opportunity to talk about other NCDs which are
very much related to the lifestyle changes and all the impacts of the climate change and also the migration that is happening all around us. And these primarily, if I have to identify two biggest NCDs, which to a very great extent, if not preventable, are very much manageable by modifying the lifestyles and the way we carry ourselves, which are hypertension and diabetes. So I think this requires not only just the response from the health sector side, from the Ministry of Health, but I think it is intersectoral, cross-cutting, and it requires all the different ministries, all the different stakeholders, and the individual community, media, everyone to come forward to not only just create awareness about it, but also to think about how we can develop within the communities sustainable means and attractive approaches for people to talk about these issues and also to make simple lifestyle changes which can also be manageable and which can also be enjoyable, so that they can affect those simple lifestyle changes which will go a very long way, not only making them healthy, but also preventing and if not being able to prevent, then to manage these two very important and major sort of health issues under NCDs, diabetes and hypertension. With this, I would once again like to thank the organizers. But as we all know that NCDs include a lot of many other conditions, and this is the forum where we have to talk about all of those. And as public health experts, I think always sometimes the priority goes to the entities or to the conditions which have the biggest burden. While giving priorities to those, I would request, urge, and I would like to offer UN's full and wholehearted support to looking at all these aspects and areas where NCDs play out, and to see how NCDs can be managed and more awareness can be generated around it. So with this, I wish you all a very successful meeting and look forward to working with you in our fight to ensure that nobody is left behind in their strive to attain physical, social, and mental health and well-being. I thank you all, and I wish a very successful deliberations over the remaining period of this conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Raghuvangshi. You rightly pointed out that NCDs are important for the attainment of sustainable development goals, and reiterated the commitment of UNFPA for the prevention and control of cervical cancer in our Bangladesh. Ladies and gentlemen, we are very glad that we have Professor Abu Said with us. So, sir, please take your seat in the dais. So, ladies and gentlemen, please welcome Professor Abu Said. So, at this moment, we want to display or show you two recorded videos. One of the videos is from Sir George Elaine, who is the Director Emeritus of the World Health Organization, and who is also a member of the Special UN Commission on Non-Communicable Diseases. So may I request our our tech experts to show the video of Professor Sir George Elaine. And we are also glad that we have been joined by Mohammad Helaluddin, who is the Additional Secretary and Joint Chief of Planning Division of the Ministry of Health and Family Welfare. Sir, welcome to this session, Mr. Mohammad Helaluddin. Let me thank you for this invitation to address your Congress. I must say a special thanks to my good friend, Dr. Shamim Talukdar, whom I've known for many years and respect enormously his work in eminence. I'd like to thank the organizers of this conference for addressing what is really a serious problem globally
and I have no doubt it is equally serious in Bangladesh. When I read the data you have sent me, I cannot be impressed by the magnitude of the problem in your country. When you speak of the high level of mortality and the problems associated with dealing with NCDs, I cannot but be impressed with the importance and emphasize the importance of this Congress. But when you speak of the problem, I note that you cite the data on mortality. And this is the first point I wish to make. I know that there is tremendous mortality throughout the world. Over 70% of the deaths occurring are due to NCDs. But I would urge that we address not only the mortality, but the morbidity of NCDs. We know that in the world there are some 1.4 billion people who live with hypertension, for example, and 20% of the adult population in Bangladesh suffers from hypertension. We know that there are some 20-odd million people in Bangladesh with diabetes mellitus. So I would urge that not only do we focus on the mortality from NCDs, but we focus also on those persons living with NCDs and the problems that they face. Therefore, I'm pleased to note that during the conference, you will give attention to the voices of those persons living with NCDs, and that you have embraced the NCD Alliance's charter for effective involvement of persons living with NCDs. We cannot address this problem without giving voice to those persons who live with NCDs. The second point I would wish to make is relationship to how you present the problem. When you say that it is important to deal with NCDs, how do you present the issue? And I would urge that while we consider health as important in and of itself, the intrinsic value of health, I would urge that you do not shrink from the instrumental value of health. That you say that NCDs are important because they affect health, and the health of our people represents one of the critical parts of the human capital of our countries. And we know that the human capital is an important constituent of the wealth of our countries. So I would ask that you do not ignore that instrumental reason for presenting NCDs as an important issue. And if you're going to make the presentation, I would urge that you continue your effort to make it in a multisectoral way, as I understand from the conference you will do. And when you say multisectoral, I would urge that you separate what is the whole of government from the whole of society approach. In the whole of government approach, I know that you will be sensitive to the view that it is not only the health sector that has to be involved, but all sectors of government have to be involved. And this injunction for all sectors of government to be involved can only come from the highest level of government. And as far as the whole of society is concerned, I am pleased with the involvement of civil society, and I would contend that the other parts that need to be involved are government, the private sector, and civil society. And given the role of eminence, I am sure that you will have a lot to say about what civil society can do in promoting the cause of the prevention and control of NCDs. The last point perhaps I would make is it is not enough to speak of the problem, but how do we address the problem? And central to addressing the problem is the issue of our health systems. We know that one of the things that the pandemic of COVID has exposed is the weakness of our health systems. And I would hope that in the aftermath, I'm sure there will be an aftermath of this pandemic, but there certainly will be another pandemic, that we give considerable thought
to what we need to do to strengthen our health systems so that they are more responsive to the pandemics of the future, and also that they are responsive to the problem of the non-communicable diseases. Those who speak of strengthening health systems, and it is an easy phrase to use, they speak of the agility of health systems, they speak of the resilience of health systems, the adaptive quality of health systems, etc. We speak of the building blocks of health systems. All of these are important. It is important to pay attention to the fact that the human resources are important, the financial and physical resources are important. But there's one aspect I would ask you to bear in mind. I think that is the information lack in the health systems that represent a critical issue for our ability to deal effectively with NCDs. When I look at much of the data, when I look at many of the problems, I am impressed by the paucity of good data, of good information on NCDs. So in these brief moments, let me again welcome you to this conference. Let me thank you for having asked me to say a few words at the beginning. Let me wish you good luck. And if I would emphasize that now, it would be once again to consider the voices of persons living with NCDs. Do not shrink from presenting the instrumental value of health and the role of NCDs in diminishing the quality and quantity of your nation's human capital. And in the end, let you, when you think of health systems, be very, very sensitive to the lack of good information in our health systems. So let me wish you good luck, and I'm sure I will hear nothing but good as the result of this conference. Yeah, we want to convey our gratitude to Sir George Allain for highlighting the morbidity aspect of non-communicable diseases, because we always focus on mortality and our policies are guided by mortality. And he also highlighted the paucity of good data. So we all need to invest in research and generating good data for non-communicable diseases. So ladies and gentlemen, recording in progress. Now is the time to listen to another presentation, which is a recorded presentation by Professor Dr. James Miller, who is the Deputy Vice Chancellor of Glasgow Caledonian University. So I'm requesting our experts to show his presentation. Good morning and a very warm welcome to the first National Non-Communicable Diseases Conference in Bangladesh. I'm Professor James Miller, Deputy Vice-Chancellor at Glasgow Caledonian University. And as the University for the Common Good, we are delighted to be a strategic partner of eminence, a prominent associate of your conference host, the Bangladesh Non-Communicable Disease Forum. I'm extremely sorry not to be able to travel to join you in person for this important interdisciplinary conference. As many of you may know, GCU has a strong and long-standing association with Bangladesh since the development of our Grameen Caledonian College of Nursing, now integrated into the University of Dhaka. In addition, one of your most distinguished citizens is our illustrious Chancellor Emeritus, the Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus. The pressing matter of non-communicable diseases has rather taken a back seat to the communicable disease that has been responsible for the global pandemic, which is now fast approaching its second anniversary. We are, however, hopefully seeing the light at the end of the tunnel, and as far as COVID-19 is concerned, and like some of its predecessor pandemics, it will soon be consigned to history, but not without learning many lessons and finding new ways of managing any future similar outbreaks.
Sadly, however, we have a much longer road to travel to ensure that some non-communicable diseases are also eradicated. It is strategic gatherings such as this that will help to contribute to new and innovative public health prevention stratagems, as well as primary, secondary, and tertiary treatments and interventions that will ultimately lead to reducing the incidence and prevalence of non-communicable diseases and the lifelong impacts on individuals, local communities, and whole populations. Managing and controlling NCDs can only be achieved through multilateral, multi-agency actions. Individuals, governments, third sector agencies, and higher education institutions must act together to ensure that such diseases and their symptoms can be controlled more effectively, even eliminated. Not only will this lead to improved health and well-being of the whole population, it will also contribute to the social and economic well-being of the entire country. Research collaborations coupled with multi-agency interventions that are supported by financial and other resources must be brought to the fore if we are to find effective ways of managing NCDs. In your deliberations over the next 2 days, I would urge you to be ambitious in your thinking and to push the boundaries of how we can bring the collective intellectual, financial, and political resources to finding new ways of tackling the social and economic effects, as well as the physical and mental well-being impacts of non-communicable diseases on the individual, on local communities, and on entire populations. Once again, my apologies that I cannot attend this first conference in person, but I look forward to learning of its outputs, and hopefully we will all be able to gather together to discuss measured improvements at the second national conference sometime in the future. You have my very best wishes for a hugely successful event. Now we would like to listen from Professor Firdausi Begum, who is the President of Obs and Gynecological Society of Bangladesh. And I would like to request dear Madam to enlighten us on the maternal health and link of non-communicable disease on maternal health, and also the progress of Bangladesh with respect to prevention and control of cancers like breast cancer, cervical cancer, etc. So, ladies and gentlemen, please welcome Professor Firdausi Begum. Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. First of all, I must say Alhamdulillah, because there are so many things happening today with the celebration, I should say, about the first national NCD conference. I must thank and congratulate the organizers. Before that, I address my very dear teacher, Professor Rashidi Mahbub, as chair here, and all my colleagues, esteemed colleagues sitting on the dais in this room and around the country. It was a fantastic activity which has been going on, which was due for a long time, basically. I should not say timely, it should have been happening much earlier and much frequently, and I hope it will continue to occur frequently to let us know our problem, root causes, and how to act and solve those problems. I must appreciate the organizers about the comprehensiveness of this program and the speed in which this conference has been organized. I wish the problem of NCD will be solved in a similar speed. I represent here a society, Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh. This is established in 1972. We have about 2,300 members all around the world, all are specialized obstetricians and gynecologists. We have 16 branches.
In Liberation War in 1972, OGSB had a substantial contribution. Many of you may not be even aware of it. In the joy of Liberation War, there was the sorrow of 2 lakhs women who were victims of crime of Liberation War. So this OGSB, the senior members, very respected members of OGSB stood beside them. I should also acknowledge the contribution of our very dear and proud Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He was the person who was there always. And with the help of them, we basically tried to solve this problem as much as possible. And that was the seed of the work, immense work OGSB is doing. We work with everyone, government and development partners, and all other in national and international forum. NCD and women's health of immense importance, because if we look closely, half of the population is women. In addition, about 34 lakhs pregnancy each year with their delivery, reproductive health need, 4 to 8 times antenatal care, postnatal care, delivery care, complications of the pregnancy. So it's a huge activity which goes on. So does it get proper attention? This is part of the NCD as well. During the era of COVID-19, we have seen the 2 aspects of women's health. Number 1 is the care of women's health was quite neglected because we know there was competition in ICU beds and many care where women didn't get fair chance. On the other side, if you look at the persons who took care of the COVID patients all over the world, I can proudly say that majority were women. But have we valued them? So in the NCD as well, the sufferers, the caretakers are many of us of women. We need proper attention to this because if we do not take proper care, we cannot basically nurture them. What has been done and what are the issues of NCD related to women's health? The maternal mortality and morbidity. In 80s, it was 580. Now it is 160. Maternal morbidity. OGSB have identified the problem of obstetric fistula and the tragedy of women's life. And that is established discipline in the country now. Cancer, breast cancer, cervical cancer, and other reproductive organ cancer, which in addition to the cancer of the normal body, women are suffering. 8,000 women die each year in this country from cervical cancer, 10,000 die from breast cancer. How much care we are giving to them? What are there? So these are surfacing, but it has to be taken care of. Cervical cancer is a unique disease where there's a vaccine to prevent this condition, but this country doesn't have. Either we do not import, even we do not produce. So there is a total vacancy. We can save thousands of lives each year through this and through screening. We'll have sessions today. Hypertension, diabetes, violence against women and gender inequity. I think my great appeal to the persons who are the actor here today, globally, nationally, gender equity is fundamental. We are neglecting women fall. Basically, we must value them and put them in the forefront because they are not only they are equal, they can take part equally, but they take care of the family, the children. So their role has to be valued and surfaced. So I will end with
the appeal for the investment in the women's health in real sense, including NCDs, involving women in the process of development. In the era of deforestation and overpopulation of this country, this world, we cannot leave women behind. And we are seeing the fruit of leaving them behind, because so long we are working with one hand, though we have two hands. So we have to utilize that hand. So research is important, information generation in these aspects which I have covered should be there. The climate change. OGSB always, I think, thinks forward. So this year, our conference has the theme of healthy green recovery from climate change. And we are discussing thoroughly about the women's health and climate change. So I talked maybe a bit little, because if you look at this room, it should be at least 50% filled with women folk, not. And in the dais, I am only the maybe 10 to 15% in the policy-making process. So this figure has to change, and hopefully we can change it. We want cooperation from everyone, and I hope women, OGSB, and all of us will contribute substantially to reduce the burden of NCD and combat the associated problems. Thank you so much. Thank you, Professor Begum, for highlighting women's vulnerability for non-communicable diseases, OGSB activities. It's good to know a lot of works are being done. And also I would like to thank you for your inspiring notes for the conference organizers. So ladies and gentlemen, now we would like to listen to Professor Abu Said, professor from Ibrahim Medical College, and he has some slides. So I'm requesting our tech team to help him with the projections. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. The learned organizers, the president, the secretary, and also the intellectuals in this non-communicable disease field. Now, let me talk about something which are very burning issues in Bangladesh and also in the whole world, that how many of us we are dealing with non-communicable diseases. Most of our doctors become physicians and they deal with the non-communicable diseases every now and then. Now, except the COVID pandemic, the non-communicable diseases are emerging, some are re-emerging, and then emerging diseases. Now, what are the duties and responsibilities that should be shouldered by the clinicians, doctors of Bangladesh, not only Bangladesh, but also over the entire world? Now, what is as it is the chapter of epidemiology of non-communicable diseases, so I should invite you to think that what is the future dynamics or future consequences of this. As Ferdowsi said, that the climate change, previously we struggled, and we overcome the infectious diseases. Now the infectious diseases, the communicable diseases are coming, the emerging and re-emerging diseases. Somewhere are obsolete, but now becoming emergent. Some are already zoonotic diseases. You know the zoonotic diseases. These are the communicable diseases now. It is rampant. As there is a climate change due to deforestation, the climate change, the global warming, some diseases are newly emerged. Possibly, we have struggled to have overcome the pandemicity of other communicable diseases. Now, COVID just showed us that this is not finished. We are coming. Previously, these organisms, the pathogens, are living in the forest region, in the wild animals.
You know, in our previous days, the 10,000 years back, the wild animals were 99% in the globally. There were so many forests, so many trees, and all the natural environment. Those is, if we take the data of nowadays, this century, the wild animals become from 99% came down to 1%. Now those pathogens who are living in the wild animals in the forest now, due to deforestation, there's a climatic change, they are coming, the livestock, that's which you are maintaining, the livestock. That is cattle, and then fisheries, then poultry. These are the organisms are living in them. They become the host. And as there is zoonotic disease, some viruses, some pathogens are coming, the bacteria, they are coming from animal to human. And now COVID, you have the COVID find this animal, human host, better host, and they are living there. And so there is a symbiotic effect. That symbiosis, this Omicron is possible, this symbiosis. Now, what are the clinicians, what are the doctors, what are the physicians responsible in the future? So now let me say that is the definition of epidemiology. As you all know, that is we know all this, then it is now it is a problem for the clinicians. Let us say, take an investigations and also answer the question. A man, a young man, 35 years apparently old, now he died with MI. Conventionally, the epidemiologists know that the risk factors are sedentary habits, risk factors are hyperlipidemia, dyslipidemia, risk factors are hypertension, risk factors are hyperglycemia. So the man died with 35 years old. He was not hypertensive, he was not diabetic, he was not dyslipidemic, he was a physical activity. Even then, he died with myocardial infarction. And do we know what is the cause, what are the risk factors of this man? Possibly we have failed, we do not know, we could not explore. So why these young aged people are dying with myocardial infarction? So the clinicians, the physicians now must explore these possibilities, the why and how this happens. Now, the non-communicable disease emerging, as I said, it is not only the risk factors which you have known, but which are known today, but there are so many risk factors behind the disease in the dark. We are not going to explore them. Now, let us, for example, vitamin D deficiency. Now, to prevent COVID, the preventive measures we take vitamin D, and the Western world defined that, or they specified that if the vitamin D is less than 30 nanogram per ml, then he is vitamin deficient, insufficiency. And if it is below 20 nanogram, then he is deficient, he or she is deficient, and she must be supplemented with vitamin D. Now for Bangladesh, I will ask the physicians, the clinicians who are prescribing vitamin D, did we check? Did we investigate that what is the rationale of prescribing this vitamin D? You know, some studies have already published, that is the vitamin D causes a magnesium depletion. And for vitamin D, you have to, if you explore the vitamin deficiency, you must have to the other endocrine hormones, other paracrine glands, endocrine glands, you have to explore that. Possibly, we did not know this fibroblast growth factor 23. We did not know, we didn't investigate the clotho, we did not investigate the other metabolic processes, that if there is a vitamin D sufficiency, if I are going to increase the vitamin D, then we will increase the calcium level, and then this calcium level will increase the coronary calcium. Now it is the burning issue of the epidemiologist, that when there is a coronary calcium increase, that means there is aging process enhanced. That means
It is the enhancing the aging process, the senescence, and eventually the patient has got the morbidity, but this morbidity is not rampant, it's not that, but the lifespan, the longevity is reduced. So when you are using the vitamin D, we should know the other mechanism that why vitamin D is in previous days, vitamin D is for example, I took the samples of 185 samples from the farmers from the rural areas. Then I took 185 samples from the garment workers. Then there are participants, 102 medical students, and there are 82 rickshaw pullers. What I found, that is the whole population, this is the stratified sampling, the population got only 14 plus minus 4, that is nanogram. So should I give them all them, should I give them the vitamin D? The rickshaw is working, the garments worker working, the vitamin farmers are working, then why should I prescribe this vitamin D to them? What is the rationale? So possibly they were making mistakes, and the epidemiologists of Bangladesh should know that when and how to give vitamin D to them. So the non-communicable diseases are not with the diabetes, hypertension, coronary heart disease, not only the stroke, not only the rheumatoid arthritis and also asthma. Possibly we have to have some responsibility to explore what are the causes and what are the future epidemiological field in non-communicable diseases. So, possibly I have got no time, huh? Thank you. Okay, now I invite you, all the researchers or my pioneering field of the non-communicable diseases, that let us search our health problem, we give our deep insight into them, and we have to explore what are the reasonable health outcome to promote our health actually in the future. Thank you very much. Thank you, Professor Said, and you have rightly highlighted the complexity and the multiple factors that are related to non-communicable diseases, not only just individual level factors, but also environmental factors. Thank you very much for highlighting that point. And now I would like to request Professor ABM Muqsudul Haq, who is the principal of Shohei Sohrawardi Medical College, to deliver his speech. Good morning. It's my pleasure to be here, and I'm really delighted to be part of this conference and sitting with my teachers. My humble gratitude to them. In terms of number of lives lost due to the ill health and disability, as I learned from my teacher, the 60% is burden from NCDs. And most of the risk factor due to NCDs is modifiable or even behavioral. Probably a comprehensive multisectoral approach like health, economics, agriculture, planning and management can reduce this, because this is a preventable disease. And Bangladesh is a low resources country. The most of the people suffering from NCDs, they are from poorer part of the society, and that also includes the rich people too. But the people who can afford, they can, in a sense, manage the poor people who are really is in danger. Bangladesh has set up a global standard of managing communicable disease. Even they have proved themselves to manage this pandemic
up to a reasonable level. So I believe this conference, this initiative, which will show us new ways for strengthening our health system, for finding our gaps where we can intervene. Personally, I'm really grateful, and thanks to the organizer, especially Shamim Talukdar, for including in this global novel initiative, which will really help the people and contribute a good health for future generation. Thanks to Shamim and the organizer. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. A.B.M. Muqsidul Alam. Now I would like to request Muhammad Helaluddin, who is the Additional Secretary and Joint Chief of Planning Division of the Ministry of Health and Family Welfare. He has joined us virtually, so I'm requesting our tech team to connect and with him and also let him deliver his speech. Muhammad Helaluddin, Additional Secretary and Joint Chief of the Planning Division of the Ministry of Health. So, ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Helaluddin. Good morning and Assalamu alaikum. Distinguished dignitaries sitting on the dais and also who are sitting as a participant in this NCD conference. I am very glad to join this meeting, although not physically but virtually. I apologize for that. I think this is a very timely for arranging this NCD conference. And I have heard some of the presentation by the distinguished learned presenter. I can share my experience working in the government sector, Minister of Health and Family Affairs, for quite a long time. As all of us know, non-communicable diseases happen to, accounting for almost 70% of all deaths. So this is, by any means, it's an alarming situation, and our government is also concerned about this problem and working in many ways. As you might know that we have a sector program, successive sector program we are implementing. Now it is fourth health, population and nutrition sector program. And under this program, we have a non-communicable disease operation plan. And we have actually, in our sustainable development goal, there are targets also in our sector program, our fourth sector program, and also the national 8 5-year plan. Everywhere, there are some indicators on the non-communicable diseases to be achieved. Even in our fourth sector program, we have the 2 indicators on it, the diabetes and hypertension. And government also always value, this is a very important areas, and we must address this non-communicable diseases through different measures. There are preventive, interventions are also taken under the non-communicable disease operation plans. As we know, they do the different types of campaign training and other interventions. And also, we know that tobacco is one of the main causes of many non-communicable and chronic diseases. And this is also, there is a law from the government, actually, and Minister of Health is supervising and taking the leadership, oversee the all issues of tobacco control.
And for the non-communicable diseases, through our different actually health centers spread across the country, starting from the community clinics, union centers, rural health complex, district hospital, and the tertiary level hospitals. Nowadays, even there are some screening. And governance from our experiences. So, what is this course about? This course Can you hear me? So actually, what I wanted to say, in many ways, government is trying to actually address the non-communicable disease. Even if we see this pandemic, COVID-19 pandemic, we see the non-communicable when there is a comorbidity. We are suffering from different, non-communicable diseases, heart, kidney, or cancer, any sort. Their death rate was very high, and in any measurement, actually, we cannot actually avoid this non-communicable disease to be addressed. So, what I was saying that through our sector program, we are taking actually non-communicable diseases are very important, and we are trying to actually introduce screening system, starting from say the Upajala health complexes and district hospital and even community clinics. And also trying to establish some referral mechanism. Those who are actually getting positive of any kind of non-communicable disease, they can be treated. So this is one way, and the government, as you know, there are many big hospitals, tertiary level medical colleges are building, and there are 37 government medical colleges. All these medical college hospitals, as they are actually non-communicable diseases departments. And also one of the important projects that government has undertaken, that is 8 divisional level cancer and cancer hospital, 100 bedded cancer hospitals. Just few days back, Honorable Prime Minister inaugurated its work. So also the name of this project is 100 bed, but it is actually 416 bed in each of the unit at the divisional level, and it covers actually 3 areas: cancer hospital, cardiology, and also the kidney. So these big hospitals in a divisional location, when it will be finished, I think an immense opportunity will be created for treating and addressing this non-communicable diseases at the tertiary hospital level. And also in any sort of, in a plan, we are planning also for the future, maybe after this 4th sector program, we are getting 5 sector program, and we'll work closely with all the experts and stakeholders, those who are working in these areas. And there are also development partners, they also shown their interest. Nowadays, so World Bank, Asian Development Bank, and other development partners who are supporting our 4th HPNSP. So they will continue, they express their interest to funding in these areas. So we'll work on it, and I think the facilities or services we are having from the government side, this is not sufficient. The private sector have a big role to play. On the preventive side, private sector role is not actually that very much visible. So we would expect their participation in this area. And in most cases, the treatment of this non-communicable diseases, the cost of treatment is very high. So that is another way, when you talk about the out-of-pocket expenditure is high in this country, say 67% of the total health expenditure. So we see the main causes in most cases it is a non-communicable disease. So there are many dimensions of this actually, disease for the treatment and people's capacity and etc. etc. So I am actually not that much expert in this area, but as a planner,
I am very much delighted. I listen your presentation. A learned presenter gave that valuable speech on this area, and I am still learning. But what I can say that the government is very much committed, to combat the non-communicable diseases and trying different ways. With these few words, I have nothing to say. I wish you all the success of this NCD conference, and extend my gratitude to all of you. And I wish I will always beside you whenever you call me. I will be there. From my side, thank you very much for inviting me. Thank you for your nice presentation, and also thank you very much for briefly highlighting the government activities and government plans for prevention and control of non-communicable diseases. So at this moment, this is the time to listen to Professor M.A. Faiz, who is a professor of medicine, and he was the former Director General of Health Services, and I'm one of his proud students. So please welcome Professor M.A. Faiz. Honorable Chair, Professor Rashidi Mahbub, Honorable Chief Guest, Mr. M.A. Mannan, MP, Honorable Minister, Minister of Planning, special guests, Professor Prangopal Dotto, Honorable MP, special guest, Professor Habibi Millat, MP, the learned guest of honor in the dais, and also the guest of honor who are participating through Zoom, distinguished audience, and those who are listening through Zoom. Assalamu alaikum and good morning. We are listening for more than 1 hour on various aspects. You know, the NCDs are emerging burden in Bangladesh. Our healthcare delivery was until recently based on acute care model for prevention and control of communicable diseases. Considering the enormous importance of non-communicable diseases provided by the globe and Bangladesh government, Ministry of Health, as I just listened, through its NCD Director of DGHS, prepared the multi-sectoral action plan for prevention and control of NCDs 2018-2025. This is consistent with SDG target for prevention of premature mortality due to NCDs. One of the important elements of the operation plan is multi-sectoral coordination. Numerous contributing stakeholders have been included and involved in the implementation of the plan. First NCD conference, organized by NCD DGHS, Bangladesh Non-Communicable Diseases Forum, Clinical Research Platform, Bangladesh Health Reporters Forum, and other partners is an example of multi-stakeholder involvement much appreciated. We understand the need for provision of acute and chronic care of NCDs, specialized care, and at the same time, enormous importance of continuity of care would be much realized if basic care is available close to home. These are package of essential non-communicable disease called PAN and healthy lifestyle interventions at Upazila Health Complex level, linked with top up of the drugs from the community clinic for at least for hypertension and diabetes, as we listen to. The evidence presented in this 3-day-long conference and proceedings out of it will be helpful for taking evidence-based decisions for policy implementation. Much needed collective endeavors for prevention of NCDs will give a momentum after this type of scientific conference dedicated for NCDs. We know that prevention of NCDs by various implementable means is possible, but need collective approach, whole of government and whole of society approach, as we listen to.
Lastly, I would like to see that wherever we work, at what capacity, be it as a healthcare worker at the community level or a specialist at the tertiary level, one of our prime objectives should be empowering the community, particularly making them knowledgeable to take care of themselves during the journey of the spectrum of prevention, care, and rehabilitation of NCDs. I think it is a grand success of the organizers who has kindly organized for leading these professionals towards a common theme of prevention and management of NCDs. I am thankful to them for kindly inviting me to listen to the learned audience, the guests, and also to say a few words. With this, I would like to end here. Thank you very much indeed for listening. Assalamu alaikum. Thank you, Professor M. Foyz. He has rightly pointed out that still our health system is focused on treating communicable diseases, and you will be surprised to know that, like, if we take a look at the budgetary allocation for the non-NCD operational plan, that is only 2.5% of the total national budget for our health. So we really need to emphasize on the prevention and control of non-communicable disease and invest more for these crucial diseases, because mortality and morbidity are very high from this group of diseases. So I would like to tell you that we were expecting Professor Pran Gopal Datta, but he will not be joining us for this session, but he will join us during the closing ceremony today. We are still waiting for our chief guest, Mr. M. A. Mannan, who is the Honorable Minister of the Ministry of Planning, but he was supposed to join us at 10 o'clock, but we are still waiting for him, but we expect that he will join us soon. But at this time, okay. So, I have just been informed that he is on his way, but we should not prolong this session. When he is here, we will listen to him. But at this moment, I would like to request the chair of the session, Professor Dr. Rashidi Mahbub, who is the former president of Bangladesh Medical Association, so to deliver his speech. Thank you. The guests and the participants, we are in a crossroad in disease, in national development, and the challenges for the health professionals for near future. We have more on communicable diseases, but social development and economic empowerment is pushing us more to a non-communicable diseases now. But how to get rid of it, or how to live with it? The first thing comes, are we ready for that? It needs the policymakers to adopt a policy which may be or which must be for pro-people. But we have the planning still. The profession has got a more mindset up for the curable diseases or keeping the non-communicable diseases. We are investing more for the disease relief, but we are not investing more for the prevention of the diseases. That's the greatest problem. We have two things. One is health and another is Medicare. Medicare is just a fixing up of a body when he is struck up with diseases. But
preventable disease will give us a better future and fortune if we can plan accordingly, according to the need-based. And it must be understood by the professionals and by the policymakers. We should have to raise our voice for the people's health in this context. Is non-communicable diseases is preventable? Definitely. It is mostly with lifestyle and the environment. So lifestyle changing is not so easy. It needs much, what we should say, motivation to do that. So that will be the work of the professionals with the policy makers. And let us make these policy makers more people-friendly for non-communicable diseases and make a accurate guidance so that we can live with non-communicable diseases. But our policymakers, again, if we had to say that we are mostly on the disease which is investing for the disease treatment, not for the motivational work or for a healthy society. So from this conference, we should ask the government and the social development partners that let us come together and fight for the non-communicable diseases from this day so that we can have a better human healthy society. Thank you all. Thank you. So thank you, Professor Rashid Mahbub, for your excellent speech. And we have not been talking much about the prevention of non-communicable diseases, but we know that like 80% of strokes are preventable, myocardial infarctions are preventable, and many of the non-communicable diseases are preventable. 40% of cancers are preventable. So we are very glad that we have our chief guest with us, Mr. M.A. Mannan, who is the Member of Parliament and also Honorable Minister of the Ministry of Planning, so who has just joined us, and we are very glad to welcome him over here. And at this moment, just after his arrival, I'm requesting him to deliver his speech. So thank you for joining us and making the time to join us here. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. M.A. Mannan, Honorable Minister of Ministry of Planning. আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। অবশ্যই অত্যন্ত সম্মানিত আপনারা মানুষজন, বিশেষ পেশাজীবী মানুষজন সবাই, কয়েকজন তো জাতীয়ভাবে পরিচিত, আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ এবং আমার শ্রদ্ধা জানাই। ভেরি সরি, আই এম নট লেট, quite late. In fact, time says 9:30 to 10:30. I'm beyond 10:30. So except apologizing, nothing else to say. আর এখানে নিজের অসুবিধা নিয়ে গুণগান গাওয়া মানে হয় না। I'm not feeling very well. I have a bit of a low level headache and temperature also. So I was thinking যে বোধহয় রেস্ট নেওয়া দরকার। So যাই হোক, what to say, এই বিষয় সম্বন্ধে আমার বলার কোনো অধিকার নেই, কোনো মানেও হবে না। আই হ্যাভ ভেরি লিটল নলেজ, নো নলেজ ইন ফ্যাক্ট। কে যেন কালকে বলছিল লিটল নলেজ ইজ ডেঞ্জারাস থিং, এটা আমাদের স্কুলে শিখিয়েছিল, সেই সুবাদে আমি বলছি এখন। যাই হোক, আমি শামীম যে আয়োজনটা করেছেন, আই থ্যাংক হিম এবং থ্যাংক অল অফ ইউ ফর পার্টিসিপেটিং। দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ন্যাশনাল এনসিডি কনফারেন্স, দ্যাটস এ বিগ ইভেন্ট। প্রথমবারের মতো নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপরে তিনি এটা আয়োজন করেছেন। এটা একটা চমৎকার আইডিয়া তার, এবং ইনিশিয়েটিভ বলবো, আইডিয়ার থেকে ইনিশিয়েটিভ। কারণ আমরা আমাদের দেশে নানা বিষয়ে আজকাল আমরা দ্বার উদ্ঘাটন করছি, নতুন নতুন অ্যাক্টিভিটি শুরু করেছি চারদিকে। এমন কোনো বিষয় নয় যে আমরা ছোঁয়ার চেষ্টা করছি না।
এটা আমাদের স্বাধীনতার সরাসরি একটা উৎপাদ আমি মনে করি। আগে এইভাবে আমরা এতটা চিন্তা করিনি। এইটা একটা স্বাধীনতার। আর দ্বিতীয়, আমাদের সম্পদও কিছু বেড়েছে, ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিক্যাল সম্পদও বেড়েছে। ইন্টেলেকচুয়াল আপনাদের পেশার অনেকে আগের তুলনায় অনেক বেশি, অন্যান্য পেশায়ও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি, এমনকি সাক্ষরতার হারও প্রায় 75 ছুঁই। যদি এর মধ্যে 20-25 ভাগ আছেন বোধহয় ঠিক স্বাক্ষর কিনা বলা মুশকিল, নামটা লিখতে পারেন বা এই ধরনের কিছু। হাওয়ার ইট ইজ চেঞ্জিং। সুতরাং এই সকল কিছু মিলে দেয়ার ইজ এ পারসেপ্টিবল চেঞ্জ ইন every aspect of life in this country. I'm a village man. I grew up in a village. My parents lived all their life in a village. এবং গ্রামে আমি 14 বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামে আমি বড় হয়েছি। গভীর গ্রাম বলতে পারেন, এই হাওর এলাকায়, সুনামগঞ্জের, যেখানে জীবনের যে আধুনিক অনুষঙ্গের কিছুই ছিল না। বিদ্যুৎ নাই, একটা ভালো স্কুল ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল না, পানির, বাড়ির চারপাশে পানি থাকতো বর্ষাকালে, নৌকা করে বাড়ি ও বাড়ি যেতাম, স্কুলে যেতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনারা অনেকে হয়তো এই ধরনের সিচুয়েশন পরিচিত। সেই জায়গা ছেড়ে আমরা এখন কোথায় এসেছি, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। এটা কোনো মিরাকল, অনেকে মিরাকল বলে। আই ডোন্ট বিলিভ ইন মিরাকলস, বা পার্সোনাল ব্যাপার, আপনার প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। যারা বিশ্বাস করেন, আই রেসপেক্ট দেম। আই ডোন্ট থিঙ্ক দে ইজ এনিথিং কল্ড মিরাকল। মানুষ হার্ড ওয়ার্ক করেছে, সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের ফলে আজকের এই জমজমাট অবস্থা বাংলাদেশের। কৃষক, শ্রমিক, মজুর, রিক্সা পুলার্স, মাঝি, ফিশারম্যান, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, শিক্ষক, পেশাজীবী, প্রত্যেকে আমরা যার যার জায়গায় পূর্বের তুলনায় বেশি করে করছি, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। ফলে সার্বিকভাবে আমাদের এখানে একটা বিশাল পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়েছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়, লেট আস বি অনেস্ট অ্যাবাউট ইট। এটা নিয়ে কমপ্লেসেন্ট আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো অবকাশ নেই। Much more yet to go, much more yet to go in so many fields of life, including in your area, diseases. এইসব ব্যাপারে we have opened so many medical colleges, institutions, training centers, hospitals, thousands of beds have been added, and yet a sense of fear in our mind, যে যদি কোনো আঘাত আসে আমরা কি বাঁচব। in অ্যাডভান্সড কান্ট্রিজ এই ফিয়ারটা নেই, তাদের রোগ আসলে তারা কোপ করার একটা ক্যাপাসিটি আছে। আমাদের কোপিং ক্যাপাসিটিটা এখনও কম। এর থেকে আমাদের ভীতি হয়। তো কোপিং ভীতি সরাবার প্রথম পদক্ষেপই হবে জ্ঞান, এবং জ্ঞান আপনাদের হাতে। আপনারা একাডেমিক শিক্ষা নিয়ে এসছেন, আপনারা চর্চা করছেন, সুতরাং আপনাদের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই মানিয়ে করতে হবে। তো অন্যান্য নানা ধরনের ডিজিজেস নিয়ে এখানে সমিতি, সমাজ কি বলে, সোসাইটি আছে, আপনারা মিটিংও হয়, বার্ষিক সম্মেলনও হয়। আমাদের ইয়াং ডাক্তার শামীম হায়দার, এমিনেন্স, তাকে আমি চিনি অনেক দিন যাবৎ। তিনি এই বিষয়টা তার সামনে নিয়ে আসছেন এবং কয়েকজন অত্যন্ত সিনিয়র পেশাজীবী আপনাদের ক্ষেত্রে নিয়ে এসছেন এখানে। এটা তার জন্য একটা ভালো কাজ, আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। এবং আপনারা সিনিয়র ব্যক্তিবর্গ যারা এখানে সদয় হয়ে শুক্রবার দিনে এখানে এসছেন, সময় দিয়েছেন, তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আমি সরকারের একজন ব্যক্তি হিসাবে এখানে উপস্থিত থেকে আমি দেখে গেলাম যে ইউ আর অলসো ইন অ্যাকশন, ইউ আর নট স্লিপিং, ইউ আর নট ডোজিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং ইউর টাইম শুক্রবারে ইন রিল্যাক্সিং। আপনারা শুক্রবার দিনে এখানে জমায়েত হয়ে কথাবার্তা বলছেন। এর ফলে আমাদের দেশের এই ক্ষেত্রে একটু লাভ হবে। আপনারা জানেন, বিশেষ করে আপনাদের কাছ থেকে আমি যেটা আশা করব একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে, যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো যক্ষা টক্কা জাতীয় বোধ হয়, যেগুলো না যক্ষা তো ছোঁয়া আছে বোধ হয়, ঢোকা তো ভয়ঙ্কর ছোঁয়া আছে, কী ভুল দেখেন, আমার ধারণা কত খারাপ। হার্ট ডিজিজ ইজ নট কমিউনিকেবল, আই থিঙ্ক হার্ট ডিজিজ অ্যান্ড আদার ডিজিজেস, ক্যাটারাক্টস, এইসব ধরনের যেগুলো আছে। তো এই ধরনের ডিজিজ যেহেতু চমক সৃষ্টি করে না, এই জন্য অনেক সময় অবহেলা থাকে। কলেরা আসে, ম্যালেরিয়া আসে হাজারে হাজারে, এই ওমিক্রন সাহেব, বিকজ অফ দ্য নাম্বার, সাডেন জাম্প, ইট ইজ ভেরি আই ক্যাচিং।
very glamorous in a sense, quote unquote. They get lot of attention, they get আপনাদের অ্যাটেনশনও পায়, সরকারের অ্যাটেনশনও পায়, রিসোর্স পায় এবং মোকাবেলার জন্য চেষ্টা করা হয়। These silent killers you call them sometimes, they have been with us all along. Heart diseases must have been with us all along, all through time. যদি উঠানামা করে ডিপেন্ডিং অন ডায়েট অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটিস। তো এই মুহূর্তে হয়তো আমরা হার্ট ডিজিজের দিকে, বিকজ উই আর ইটিং বেটার নাও দেন বিফোর, বেটার মিনিং মোর ফ্যাট অ্যান্ড মোর যেসব জিনিস খারাপ আপনারা বলেন খাচ্ছি এখন। তো এইদিকে এই নজর দেওয়া দরকার। তো সার্বিক যেটা হলো যে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আমাদের যে ল্যাকিংগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য সর্বদিকে কাজ হচ্ছে। সরকার অবশ্যই, আমি যেহেতু সরকারে আছি, আমাদের কিন্তু দৃষ্টি প্রথমেই আমাদের লো ইনকাম গ্রুপের দিকে রাখতে হবে, যারা জিরো ইনকামে বা জিরো প্লাস ইনকামে আছেন, এবং তাদের ডিজিজগুলো আপনারা খুব বেশি জানেন। ওখানে আবার কমিউনিকেবল ডিজিজ বেশি, কলেরা টলেরা জাতীয় জিনিস বেশি, আমাশয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি। আমাশয় কি কমিউনিকেবল? নিশ্চয়ই না। হ্যাঁ, আমার সাথে কমিউনিকেবল। আমাশয় কমে গেছে দেশে। আমি ছোটোবেলা হাওড়ে যখন ছিলাম, ইট ওয়াজ রেজ। আশ্বিন কার্তিক মাসে আসলে আমাদের গ্রামে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, অ্যাডাল্ট বা চাইল্ড, যারা আমাশয় ছিল না। আমি নিজে আমাশয় ভুগেছি অনেক অনেক বছর, এবং আমাদের যে স্টান্টিংয়ের ওয়ান অফ দ্য রিজন প্রবলি ওয়াজ আমাশয়। তো সেগুলো কমেছে, কিন্তু অন্য ডিজিজ হ্যাভ কাম। গ্রামাঞ্চলে আমাদের অ্যাটেনশন দিতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার টার্গেটের প্রথম টার্গেটই হলো গ্রাম, এবং গ্রামের যারা বসবাস করেন, আমাদের ওয়ার্কিং ক্লাস পিপুল যারা সরাসরি কাজ করেন খেতে, ময়দানে, মাঠে, নদীতে, বিলে, তাদের কল্যাণের জন্য আমরা ইনভেস্ট করছি। আমাদের যে উই টেক প্রাইড, আমি জানি না আপনারা একমত হবেন কিনা, সবাই আপনারা এই সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক যেগুলো নিয়ে আমরা খুব গর্ববোধ করি, এটা পলিটিক্যাল নয়। আসলে আমি গ্রামে যাই, আমার গ্রামে একটা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। ঢুকবার সময় আমি ইনভেরিয়েবলি আসতে যেতে তাকাই, আর সময় থাকলে নামি এবং ভিতরে যাই, ইফ ইট ইজ ওয়ার্কিং ডে, এবং দেখি বেশ, আমার কাছে বেশ লাইভলি মনে হয়। এবং ওষুধ টষুধও আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি, প্রায় 30-32 জাতীয় ওষুধ। তো দ্যাটস এ ভেরি গুড বিগিনিং। এবং আমি চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলে, মাতব্বর সাহেবদের, আমাদের পঞ্চায়েত যারা কথা বলে দেখেছি যে তারা এটাকে খুব ভালো উচ্চ মার্ক দেন। তো আমার দ্যাটস এ গুড অ্যাক্ট বাই আওয়ার গভর্নমেন্ট। এখানে আরও ইনভেস্ট করার যে প্রয়োজন আপনারা মনে করেন, একমত হন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের আরও ইনভেস্ট করার প্রয়োজন এখানে আছে। জায়গা কম, ছোটো 2টা রুম, উপরে 2টা ম্যাচ বক্সের মতো, একটার উপরে আরেকটা। এখানে একটা বেড বা 2টা বেড অ্যাড করা যায় কিনা, আরও কিছু প্রাইমারি ফ্যাসিলিটিস যেগুলোকে রোগ ধরার জন্য, যেগুলো আপনারা এক্সরে জাতীয় বা এই ধরনের কাছাকাছি লো লেভেল অফ টেকনোলজি যেগুলো, ওগুলো দেওয়া যায় কিনা চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি এই মুহূর্তে ব্যস্ত অভিক্রম নিয়ে, বাট আদার অ্যাক্টিভিটিস আর অলসো গোয়িং অন। আমার বিশ্বাস এদিকে আমাদের কাজ করা দরকার। আমি আপনাদেরকে এইটুকু কথা দিতে পারছি, আমার যেটুকু ধারণা, আমার যে ধারণা এই সরকারে যিনি পরিচালনা করছেন তাকে কাজ করি বলে আমি এটা বলছি না। শি ইজ ডেডিকেটেড, শি ওয়ান্টস টু ডু মোর, দের ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা অনেকে তার সঙ্গে একমত নন অনেক বিষয়ে, সেটা স্বাভাবিক। ওয়াই শুড এভরিবডি এগ্রি টু এনি ম্যাটার? দেয়ার আর ডিফারেন্সেস, আপনাদের ক্ষেত্র না, এমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও। গিভেন অল দ্যাট, এরপরে এইটা নিশ্চিত বলা যায় যে তিনি দেশের প্রতি তার দায়বোধ অত্যন্ত স্ট্রং, এবং তিনি এটাকে ট্রান্সলেট করেন তার কাজে। এটা কেন বললাম? কারণ আই এম বেটার পয়েজড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আই ওয়ার্ক ইন দ্য প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি, where major activities of the government in terms of development is going on. আপনারা জানেন যে আমাদের পুল, কালভার্ট, সেতু, কত কিছু হচ্ছে চারদিকে, আপনাদের জন্য সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজটা তার সঙ্গে গত 15 বছর একটানা কাজ করে দেখেছি, তার অ্যাটিটিউড যে আমাকে সরাসরি বলার দরকার নাই, মুখের ভাষায়, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা বলি বোঝা যায়। এবং যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ দেন, খোঁজ খবর নেন, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে, আমি মনে করি যে তার থেকে আমরা আরও বেশি করে পেতে পারি। তো প্রয়োজন হবে আপনাদের সহায়তা, বিকজ ইউ আর স্পেশালাইজড, ইউ নো বেটার দেন উই ডু, এবং আপনারা পয়েন্ট আউট করতে পারেন কোথায় কোথায় আমাদের আরও বেশি ইনভেস্ট করা দরকার। ইন টার্মস অফ অ্যাভারেজ উই আর নট ইনভেস্টিং অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই শুড হ্যাভ ডান, অ্যাজ অ্যাডভান্সড কান্ট্রিজ ডু, or given our GDP at this moment, which is blowing up, every day growing. এখন $2500 বলছি, আরও বেড়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদেরকে আরও ভালো সংবাদ দেবো। ইটস গোয়িং অন এভরিওয়্যার, অফিসিয়াল দিচ্ছি না, আমি বললাম বাই দ্য বাই। তো এই যে বাড়তি টাকা,
এইটা ব্যয় করতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য, যাদের কাজের ফলে এই বাড়তি আয়টা এসছে। এইটা আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা নাগরিকও বটে, শুধু পেশাজীবী নন। এই যে বাড়তি অর্থ এই বাংলাদেশ পাচ্ছে, এটা আসমান থেকে ড্রপ করছে না, পাতাল থেকে ভেসে উঠছে। লাখ লাখ মানুষের দিবানিশি পরিশ্রমের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে, পূর্বপ্রাচ্যে, অন্তঃপ্রাচ্যে, সর্বত্র উটের পেছনে, পাম গাছের নিচে, জোকে, পোকায়, মাকড়ে গভীরভাবে এইসব লোকেরা কাজ করে। আমার বাপ ভাইয়েরা, আমি আমার প্রতিবেশী, আমার গ্রামের অনেকে দেখেছি, কেউ কেউ মারাও গেছে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে, দু একজন ইতিমধ্যে। এদের পরিশ্রমের ফলে এই আমাদের এই উত্থান, অর্থনৈতিক উত্থান, এই অর্থনৈতিক উত্থানটাকে কল্যাণের দিকে ডাইভার্ট করে নিয়ে যাওয়ার যে মহাসংগ্রাম, যেটা আমাদের নেত্রী দিচ্ছেন বলে আমি বিশ্বাস করি, নইলে আমি এখানে কথা বলতে পারতাম না। আপনাদের সাহায্য, সমর্থন, আপনাদের স্নেহ, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের করতালি, আপনাদের পুশ খুবই প্রয়োজন। এই সুতরাং আপনারা যারা এখানে আছেন, এই পেশার সঙ্গে সংযুক্ত, আপনাদেরকে আমি আবেদন করব যে দয়া করে আপনাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাগরিক হিসাবেও আপনি দায়িত্ব পালন করবেন, এবং আমাদের যাত্রাপথে এই পরিবর্তনের, বাঙালিদের পরিবর্তনের যাত্রাপথে যে সকল বিরক্তিকর, ইরিটেটিং, সেমি পলিটিক্যাল বা পলিটিক্যাল বা বিয়ন্ড পলিটিক্যাল ম্যাটার সামনে আনা হয়, হুইচ আর নট অফ ইমিডিয়েট রেলিভেন্স ইন দ্য কনটেক্সট, বাট পুশ আপ করা হয়, দ্যাটস মাই ওপিনিয়ন, আপনি ইউ মে নট এগ্রি, ওগুলা যেন সহনীয় থাকে, সভ্য থাকে, এগুলা যেন আমাদের মেইন প্রোগ্রামগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আর মেইন প্রোগ্রাম হলো পরিবর্তনের প্রোগ্রাম, ডেভেলপমেন্টের প্রোগ্রাম বলে আমি মনে করি। তো সেদিকে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, আপনাদেরকে আমি আবেদন করছি যে আপনারা বিষয়টা চিন্তা করবেন। আমি শামীম, আপনাকে ধন্যবাদ, এবং আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত পেশাবিদগণ এখানে আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি এখন অনেক কথা বলেছি, ভুলভ্রান্তি কিছু বলে মাফ করবেন। আমি আপনাদেরকে সম্মান করি, এবং এই সকল কাজে আমার সরকার এবং আমরা সার্বিকভাবে আপনাদের সঙ্গে থাকব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir. Thank you, Honorable Minister of Planning. And the key points from his speech is like that I really like that achievement of Bangladesh is due to the contribution of all people in the society. And he also pointed out that we must not be complacent with our progress. We should work hard, and we should transform the effort of the people to human welfare. So thank you very much, Mr. Minister, Minister of Planning. At this moment, I would like to request Dr. Shamim Haidar Talukdar to come to the dais and to deliver his speech pertinent to vote of thanks. থ্যাংক ইউ মহোদয়। আমি আসলে ডায়াসে ওঠার কথা ছিল না। আমি খুবই প্রোগ্রামটা যখন ডিজাইন করি, ডিজাইনে যেহেতু ব্যাক এন্ডে কাজ করছিলাম, একটা প্ল্যান ছিল যে আই উইল নট কাম ইন দ্য ডায়াস। এবং পুরো প্রোগ্রামে যদি আপনারা তাকান, দেখবেন যে আমার কোথাও আমি নিজেকে রাখিনি ডায়াসে আসার। কিন্তু এটা এত লোভনীয় একটা ডায়াস আজকে যে আমি এই লোভটা সামলাতে পারলাম না, যেহেতু আমিও মানুষ। এবং লোভটা সামলাতে পারলাম না, এই কনফারেন্সটা যখন আমরা অর্গানাইজ করার চিন্তা করি এবং কাকে কাকে নিয়ে আসতে চাই, তখন আমি এখানে আবু সাইদ স্যার আছেন, যিনি আমাকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন আমার জীবনের প্রথম রিসার্চে কাজ করা, সৎভাবে চলা এবং সৎভাবে পাবলিক হেলথের জন্য কাজ করা। যে মানুষটা আমাকে শিখিয়েছেন সেটা হলো আবু সাইদ স্যার। আমি যখন এই বিভিন্ন কাজের জন্য চেষ্টা করি, একটা সময় গিয়ে 2008-এর দিকে আমরা সরকারে বেশ কিছু কাজ পেলাম, অ্যাপ্লাই করতাম আর দেখতাম যে আমাদের কোয়ালিটি কাজের জন্য, প্রপোজালের জন্য আমরা কাজ পেয়ে যেতাম। সেই সময়টায় ডিজি ছিলেন এম এ ফয়েজ স্যার। তার পরবর্তীতে তার যে সমস্ত কার্যক্রম পাবলিক হেলথে, স্পেশালি নন কমিউনিকেবল ডিজিজে তার যে অবদান, সেই মানুষটি আজকে আমাদের সাথে আছেন। এই প্রোগ্রামটি করার জন্য পেছন থেকে যিনি সাহস দিয়েছেন, ওজিএসবির প্রেসিডেন্ট ফেরদৌসী আপা। যখন কোথাও রিসোর্স পাচ্ছিলাম না, তিনি যেভাবে আমাদের সামনে
পেছন থেকে সহযোগিতা করেছেন, সে ফেরদৌসী আপা এখানে উপস্থিত আছেন। কনফারেন্সটি যখন আয়োজন করবেন তখন মনির ভাই অরবিস ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, যিনি ব্লাইন্ডলি একটি চেক দিয়ে রেখেছে, তুমি শুরু করো, আমি তোমাকে সহযোগিতা করব। আমার এম এ রশিদ স্যার আজকে উপস্থিত আছেন। আমাদের ডাক্তারদের রাজনীতির অঙ্গনে আমি যখন বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতাম পিছনে বসে থাকতাম, স্যার সবসময় বলতেন তুমি পিছনে থাকো কেন, সামনে যাও, সামনে যে কাজ করো। এবং একটা মানুষ যে আমাকে সব সময় ইন্সপিরেশন দিয়ে আসেন, এবং যখন বলি যে স্যার আপনাকে থাকতে হবে উনি থাকেন। আমার প্রিয় বাসু ভাই এখানে আছেন, যে বলেন যে তুই কেন পিছনে থাকিস, তুই কেন আগাতে পারলি না। আপনারা জানেন যে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের উনি প্রিন্সিপাল, কিন্তু আমি ভাই বলে ওনাকে ডাকি, অনেক সম্মানিত মানুষ, কিন্তু সেই মানুষটি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। এই কনফারেন্সটি করব যখন আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সহযোগিতার হাত পেতেছি, তখন আমার প্রিয় আজকের প্রধান অতিথি মান্নান স্যারের কাছে যাই, একটা পোস্টার বানিয়ে দিয়ে স্যার এই কনফারেন্সটি করতে চাই। স্যার বলেন যে আপনি করছেন, আমি থাকব। এবং বললাম যে শুক্রবারে স্যার সিলেটে ছিলেন গত 2 দিন, বললেন যে আমি সকালে চলে এসে প্রোগ্রামে থাকব। এবং যেই কথাটা আমাদের উন্নয়ন অনেক হয়েছে, আমরা সমালোচনাও আছে বিভিন্ন রকম, যে আমাদের আরও ভ্যালু অ্যাডেড মানুষের মানবিকতার দিকে থেকে অনেক কিছু কথাবার্তা বলা হয়, অনেক মন্ত্রী মিনিস্টারের সমালোচনা করা হয়, বা আমরা রাজনৈতিকভাবে হয়তো দ্বিমত পোষণ করি। কিন্তু আমি খুব জোরে এটা ব্যাক সাইডে যখন কথা বলি বিভিন্ন, তখন বলি যে আপনারা যাই বলেন, আমাদের কিন্তু একজন মন্ত্রী আছেন যাকে আমরা সৎ এবং যিনি চিন্তা করেন যে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেটা হলো এম এ মান্নান স্যার। সে তো ফেসবুকে স্যার যখনই কোনো কিছু কথা বলেন আমি তার লাইকটা দেই, যে আমি বিলিভ করি যে ওনার মতন মানুষ আছে বলেই আমরা অন্তত অনেক সমালোচনার পরও দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে স্যার এখানে আছেন। স্যার আমি আমরা বাংলাদেশ ডিক্লারেশন একটা ঘোষণা করব এনসিডি, আপনাকে নিয়ে আসার একটা আমাদের উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা হলো যে প্ল্যানিং ছাড়া আগানো যাবে না, এবং এনসিডি এমন একটা ডিজিজ যেটা হলো মাল্টি সেক্টরাল ডিজিজ। আমাদের এখানে অনেক বন্ধু বড় ভাইরা আছেন যারা চোখের রোগ নিয়ে কাজ করেন, এবং চোখের রোগের শিশুদের যদি ছোটোবেলা থেকেই আমরা যদি প্ল্যানিং করে তাদের শুধু প্রিভেনশনের জায়গা থেকে না কাজ করি, তাহলে কিন্তু এই রোগ সারানো যাবে না। এখন আমরা স্যার অনেক হসপিটাল করছি, আপনারা জানেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে আমরা কতটুকু মানুষকে সরকারের যে অর্থনৈতিক যে বার্ডেন সেটাকে কতটুকু নিয়ে যাব, নাকি আমরা প্রতিরোধমূলক প্ল্যানটি করব। আমি স্যার আপনাকে উদাহরণ হিসেবে বলবো, আমরা মেক্সিকো একটা সিটির আমরা উদাহরণ দেখেছিলাম যে মেক্সিকো সিটির প্ল্যানিংয়ে শুধুমাত্র রাস্তায় হাঁটা এবং সাইক্লিং ব্যবস্থা করে এবং পার্কের ব্যবস্থা করে সেখানে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো ডায়াবেটিক্স, হাইপারটেনশন, সেটাকে অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু স্যার আমরা জানি যে আপনার নেতৃত্বে ডেল্টা প্ল্যানিং হচ্ছে 100 বছরের প্ল্যান, যেটা আমরা আগে 5 বছরের বেশি প্ল্যান করতে পারতাম না। এই সরকার মান্নান স্যারের সহযোগিতাতে আমরা ডেল্টা প্ল্যান করেছি, আমরা 5 বছরের প্ল্যান করি। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্ল্যান আসছে, সেই প্ল্যানিংয়ে যেন এনসিডি এটি যেন রাখা হয় স্যার আপনার নেতৃত্বে, সেই আবেদনটি করার জন্য স্যার আমরা বিনীতভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি। সর্বশেষে বলবো, আমরা সবাই মারা যাব, আজকে যারা আছি তারা হয়তো আগামীকাল থাকবো না, কিন্তু এর মধ্যে এই করোনার সময়ে আমরা অনেকে আমাদের বাবা মাকে হারিয়েছি। এই করোনার যত ইফেক্ট আমরা দেখেছি, যাদের মধ্যে ডায়াবেটিক্স, হাইপারটেনশন, কিডনি ডিজিজ ছিল, তাদের ভিতরে মৃতের সংখ্যাটা অনেক বেশি। সেই জন্য আমরা শুধু যে আমার বন্ধুবান্ধব, আমার চিকিৎসক বন্ধু, সাংবাদিক বন্ধুদেরকে হারিয়েছি তা নয়, আমরা আমাদের বাবা মাকেও হারিয়েছি। সেই জায়গাটা থেকে স্যার আপনাকে আজকে নিয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য যে আমরা যেন আমাদের বাবা মাকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিই, আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজের যে ভয়াবহ আমাদের উপরে ভয়াবহতা চেপে বসছে সেটিকে যেন আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। শুধুমাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা না, আমরা যেন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারি, তার জন্য প্ল্যানিং দরকার। সেই প্ল্যানিং মিনিস্টার হিসেবে স্যার আমরা আপনার কাছে বিনীত আবেদন রাখছি। সর্বশেষে স্যার, সারা জীবন ছোটোবেলা থেকে যেই জন্য আজকে পাবলিক হেলথে বা আপনাদের সামনে আসতে পারি, সেটা হলো যে আমরা একটা সমতা চাই। আমরা চাই যে ইকুইটি থাকবে। আমাদের গরিব মানুষগুলো যারা বস্তিতে আছেন
তাদের জন্য আমরা কিছু করতে চাই। যে মানুষগুলোর, যে স্যার আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্টার বললেন, যে মানুষগুলোর জন্য আমার এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যাদের ঘামে এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য যেন আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি, সেটি আমরা আপনার কাছে দাবি করছি স্যার। আমি শুধু এটি বলবো স্যার, রাস্তায় অনেক সময় দেখি যে একজন রিক্সা চালক রিক্সা চালাতে গিয়ে হঠাৎ করে মারা যাচ্ছে। আমরা যখন বুঝি যে তার হয়তো স্ট্রোক হয়েছিল বা হাইপার টেনশন ছিল, সে জানেই না, তার হয়তো ডায়াবেটিস ছিল, সে জানেই না। আমরা স্যার আপনার কাছ থেকে চাই এই আমাদের দেশে ইকুইটির যারা গরিব মানুষগুলো আছে তাদের জন্য যেন এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করা যায় স্যার। আমরা একটা জিনিস দেখতেছি, আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক আছে যেটাতে গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষগুলো, কিন্তু ঢাকা বা বিভিন্ন শহরের বস্তি মানুষগুলো একটা স্যান্ডউইচের মধ্যে পড়ে গেছেন। তারা না খেতে পেরে ঢাকা এসেছেন জীবন নির্বাহ করার জন্য, ঢাকা এসে সরকারের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেইগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্তত আমরা চাই এই যাদের ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন বা ক্যান্সার ডিজিজগুলো আছে, এই বস্তির মানুষগুলো, তাদের জন্য যেন একটু সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা এই দেশের মানুষ, এই মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭১ সালে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা এই গরিব কৃষকরা, তাদের জন্য আমরা এনশিওর করতে চাই আজকের 50 বছরে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে সেটি তোমাদেরকেই অন্তত সুফলটা আমরা যেন দিতে পারি। আমি সব শেষে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমার এখানে আলেয়া নাহিদ আপা আছেন, যিনি ICDDRB থেকে সর্বঙ্গীনভাবে সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং একজন পার্টনার হিসাবে, অর্গানাইজার হিসাবে এটিকে এগিয়ে নিয়েছেন। আমাদের অর্গানাইজার হিসাবে আমাদের সাথে বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম আছে, তাদের যে কি অভাবনীয় আমাদের এই সহযোগিতা করেছেন এই কাজটি করার জন্য, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। সর্বশেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি কমিট করেছেন যে 1941 সালের মধ্যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের একটি আশু ব্যবস্থা করবেন, আমরা আশা করি তার এই স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়নে তার পাশে আমরা থাকতে পারবো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, thank you for attending this session, and this session is concluded now, and we are looking forward to the next special session organized by Orbis International. Thank you very much. Thank you, chief guest, special guest, and chairman of the session. Thank you.